Итак, наш первый спикер — это представитель компании Celluloid Junkie. Это довольно известное издание в мире кинотеатров. Celluloid Junkie собрали специалистов отрасли со всего мира. Они начали делать свой онлайн-канал. Они проводят каждый четверг, называется Celluloid Junkie Summit. Вы тоже можете присоединиться и посмотреть, как у них проходят эти мероприятия. На их сайте есть вся информация об этих показах. Каждый выпуск программ смотрят несколько тысяч человек со всего мира. Давайте узнаем, как организаторы сообщества видят текущую ситуацию, какие интересные кейсы работы кинотеатров в условиях пандемии они знают. Итак, я передаю слово Робу Артуру. Hi, Rob. How are you? As soon as I unmute, I will be fine. Thank you. It's great to be here. Thank you for introducing me and asking me to participate. So, Rob, tell us a little bit more about what you're doing for the Celluloid Junkie Summit, how it's happening, how many people are attending, and what's your overall view on a cinema market, and maybe some interesting cases from the cinema theaters, what they're doing in this pandemic situation. So the Celluloid Junkie, the CJ Cinema Summit, which we co-produce with the Big Picture, so us, Celluloid Junkie, and Film Grail, started 7-8 weeks ago. I think week 8 is this week. We discussed it for 10 minutes and decided that we would run this, and within 48 hours we had a broadcast going out. And it now goes out to up to 1,700 people weekly, to 80 countries, and over 600 companies. Впереди Роба. Да, конечно, сейчас, секунду. I'm sorry, Rob, would you kindly repeat the first sentence, because I missed it? Do you want me to go back through? Okay, so the CJ Cinema Summit launched 7-8 weeks ago. It now goes out to 80 countries, 1,700 unique users each week, plus recordings, and to 600 companies. Мы начали нашу работу 48 часов назад, и сейчас мы можем смело сказать о том, что у нас 170 тысяч пользователей, 80 стран и огромное количество компаний. The program's been really well received by everyone internationally because it offers hope and opportunity for the future at a very distressing time. I'm really sorry, would you kindly repeat it? So the CJ Cinema Summit offers an opportunity for everyone to come together, offers hope and opportunity for those that are participating. Мы действительно хотим предоставить всем возможность объединиться, чтобы вместе пройти через это сложное время. And we are going to continue with this program through the next number of weeks. Stas, would it be helpful if I run through some slides and graphics? Would that be helpful to you? Let's go for the presentation. Because your other questions are probably explained or answered because you're looking at a global overview. So I could. Would that be okay? Yeah. Great. Now I will. Звук западает, и они между собой общаются, они видят просто.
We're introducing a hashtag, which you'll hear more about in future, which is hashtag Celebrate Cinema. I think this is a global opportunity to connect and combine the markets. I'd also like to thank Oleg from Neva Film for producing a 5-point plan on the right-hand side, which he translated into Russian for us. And all of this information is free to use. I can share it with everyone on the platform. Вся эта информация будет доступна для русских слушателей, и я с радостью поделюсь вам этой презентацией. I'd like to show you a film from the UK about the cinema place in market, because irrespective of COVID virus, we were also dealing with Brexit at the time. Sorry. Я также хотела бы поделиться с вами видео из Великобритании, как мы решаем проблему с выходом из ЕС, с Брекситом. Это очень интересное видео, пожалуйста, посмотрите. The presentation was completed late last year before Boris Johnson was elected, but it highlights that there's the issues that arose because of Brexit and now even more prevalent with the virus issues going forward, and things will change. The cinema leisure market is moving from a retail space to a cinema leisure-led space, and that's actually most advanced in the Russian markets, Turkey, further east into Asia. And it's highlighted in, would you like to translate? Yes, please. Это видео было снято до того, как мы избрали Бориса Джонсона. Также сейчас можно заявить о той тенденции, что обычные кинотеатры становятся больше развлекательными центрами, где можно найти любые виды развлечений. Также эта тенденция может прослеживаться сейчас, насколько я могу сказать, в России и в Турции. So the worldwide box office in 2019 was worth $42 billion, with Russia generating close to $1 billion in US dollar terms, and that's a really significant growth over a number of years. То есть мы можем наблюдать большой рост с 2015 до 2019 год. And Russia is now, as you can see, it's now very highly placed within the top 20 global box office performers. And that's likely to rise further as the market grows. I'm sorry, Rob, would you kindly repeat it? So Russia is a very strong performer globally, and it's on the chart to the right. It's a top performer above Australia and just slightly below Mexico. Как вы можете посмотреть на инфографике, Россия является довольно сильным представителем и довольно конкурентоспособным. Okay. And this highlights essentially that digital cinema has had a dramatic impact on worldwide box office, while the North American markets remain relatively flat over a 20-year period. And that digital screen impact has primarily been in emerging markets, whether it be Russia, be Asia, South America, China, but the advances have come from those markets. Как вы можете посмотреть на данные статистики, в киноиндустрии прослеживается драматическое влияние на рынке, так же, как и в остальных странах. Например, в Соединенных Штатах на протяжении 20 лет изменений как таковых больших не было. So with 58% of screens in 23% of the population, there's still scope for emerging markets to grow. I'm sorry, Rob, would you kindly repeat that?
If you just take the second bullet point, so 23% of the world's population, there's 58% of the screens, and that means that there's a really big opportunity to grow the market further. Как мы видим, количество экранов растет, и это действительно хорошая возможность для развития кинобизнеса. Okay, and one of the key areas of growth, I just wonder if a key area of growth is in what we're describing as the ECAN region, which is Eastern Europe, Central Asia, and it's highlighted with all the countries that are around Russia and proximity. They have significant opportunities to grow. There's less than one visit per head of population in total. Россия достаточно успешно идет сквозь этот рост точнее, на протяжении последних 2 десятилетий. Другие страны и регионы немного отстают в развитии в этом плане, а также местные продакшены, они тоже играют непосредственно большую роль в региональном развитии. Также активное развитие прослеживается у нас в Беларуси, в Грузии, в Казахстане, в Турции и в Молдове. And Jordi, who's on the call, will speak more about Kazakhstan later. I'm sorry, Rob, would you kindly repeat that? Jordi, who is on the call, will speak more about Kazakhstan afterwards. Да, и следующий спикер у нас скажет чуть больше про Казахстан. Okay. People need to think different. The 3D, as an example, because there's a younger population, 3D is still performing extremely well in those markets. Также мы сможем с вами посмотреть статистику по популярности 3D рынка. Из-за того, что все более молодое поколение у нас ходит в кино, и им интересны, естественно, фильмы в 3D. It's really important for film distributors, cinema operators, and digital technology providers to focus on how successful 3D or other technically advanced solutions are, and it's very different to Western Europe. Также мы можем сказать, что сейчас в преимуществе идет цифровые технологии, и тот, у кого они в приоритете, тот, естественно, и успешней. One of the key projects I'm involved in is Africa, which has a median age of 19.5. I'm sorry, would you kindly repeat? So one of the key regions I'm involved in, continents, is Africa, which has a median age of 19.5. Также сейчас активное развитие идет у нас в Африке. Now, I organise the Emerging Cinema Markets Conference in Istanbul each year, and in future it will focus more on Africa, where there's an opportunity to grow screens. Также в прошлом году мы проводили в Стамбуле конференцию по кинорынку, и мы смогли сделать такой вывод, что в будущем Африка начнет у нас активно развиваться, так как там будут появляться все новые кинотеатры. So there is only one cinema screen for every 1 million of population in Africa. Всего лишь на 1000 человек. I'm sorry, Rob, would you kindly repeat the number? So one cinema screen for every 1 million people. На каждый миллион всего лишь по одному экрану. Такова статистика в Африке. But there's a real opportunity from stakeholders, whether that be suppliers, governments, or
cinema operators to develop those markets. Также в Африке это действительно хорошая, даже отличная возможность для развития и внедрения в этот бизнес различных поставщиков, каких-то государственных, негосударственных организаций, а также других организаций, имеющих какой-либо интерес. And really good opportunities for the professional services within the Russian and ECAN regions to support. I'm sorry, would you repeat? There's real opportunities for people within the Russian region, the Russian area, to help and support with that market growth. You mean support whom? Support the growth in Africa. Sure, thank you. Также для России это замечательная возможность поддержать рынок Африки, чтобы найти новых партнеров, возможно, и поучаствовать. Okay. And our aim is to transform places through cinema and leisure. So I'll provide some case study ideas. Также сейчас у нас идет трансформация мест и кинотеатров под какие-то развлекательные вещи. И давайте рассмотрим какой-то пример. So we've all been talking about Saudi Arabia over the last 2 years. And this is a project that we've been actively involved in. Также последние несколько лет мы активно обсуждаем. Would you kindly repeat that? So we've been actively involved in developing cinema in Saudi Arabia. Также мы обсуждаем активно развитие кинорынка в Саудовской Аравии. And that's been a key part of providing a vision and strategy, viability, consultation, and then delivering a new cinema brand called Movie. Также можете проследить план по развитию. Это включает в себя стратегии, визуализацию, как это все будет выглядеть, консультацию, вопросы, связанные с управлением и с необходимыми изменениями. It's all about finding the balance between leisure and retail, and it's much better in the Russia and the regions than it is in Western Europe. Также нужно находить этот баланс между развлечением и именно предоставлением возможности просмотра кино, чтобы не превращаться в развлекательные центры. Также эти стратегии связаны с нахождением этого баланса. So it needs a vision and a wow factor. Так что вам для этого нужен эффект вау, чтобы запланировать какие-то решения на будущее. Okay. And just as an example, in Western Europe, their cinemas closing. Также мы можем проследить тенденцию в Западной Европе о том, что закрываются у нас кинотеатры. And it's some locations are good, and some, like that on the left, are really poor. Также мы можем проследить примеры хороших расположений и не очень, вот как справа. So customers are looking for a great experience, and especially so after this lockdown. И посетители смогут провести хорошо время, особенно после карантина. Okay. And likewise, Germany has declined in market over a long period because it hasn't invested in experience. You mean that Germany invested or didn't invest? Hasn't invested in technology and customers.
So Germany hasn't invested in customers or experience, and it's seen a decline in market. Также мы можем проследить тенденцию в Германии. Можно со смелостью сказать, что Германия у нас не вкладывалась в развитие как такового, в развитие работы с посетителем, и поэтому можно наблюдать некий спад. And that's something we're looking at very closely, Spain and Germany, to address the issues. И это то, над чем мы сейчас пытаемся работать в Испании и в Германии. And we see benefits from cinema, and as an example, Kazakhstan, which Jordi will speak about, Silkway is in one of the pictures. It's about making a fabulous addition to a retail or leisure offer. Также у таких кинотеатров есть абсолютные преимущества. Например, гениальнейший пример заведения в Казахстане, где помимо просмотра фильмов люди могут получить и другие развлечения. And one example of the impact that a cinema can have is, and it's similar worldwide, is that a cinema that's introduced to a location can show a really big, create more traffic and footfall and more food and drink sales. А также незаменимое влияние таких кинотеатров можно проследить повсеместно во всем мире. Это то, как данные заведения влияют на то место, где они расположены. Увеличивается трафик, то есть больше посещений, и, естественно, зоны концессий в данных местах тоже становятся невероятно популярными. Okay, and that's really significant. It's the impact that a cinema will have, and it has more impact in Eastern Central Europe, and it will in Africa going forward. Также это огромное преимущество таких кинотеатров, которое можно будет проследить в будущем, когда эти кинотеатры будут приносить действительно большой доход тем местам, в которых они располагаются. И эту тенденцию сейчас можно проследить в странах Центральной и Восточной Европы. И мы очень надеемся, что наши африканские коллеги последуют их примеру. And the picture on the summary is a project I'm working on in Riyadh, Saudi Arabia. I'm sorry, would you kindly repeat? So the picture on this summary is of a project I'm working on in Riyadh in Saudi Arabia. You mean it's the future project, right? It's a project that's it's being developed now. Okay, thank you so much. Также вы можете посмотреть на картинке проект будущего кинотеатра в Саудовской Аравии и ознакомиться с этими цифрами. And this is essentially, it's not just about, let's celebrate cinema. It's not just about a box. It's about making sure that we all work together as stakeholders in the industry to create exceptional experiences and locations. Давайте все же признаем о том, что нам нужно развивать киноиндустрию, нам нужно идти всем вместе, решать всем вместе какие-то проблемы, чтобы все вместе развиваться и идти в ногу со временем. And if anyone would like this presentation or the notes, it's freely available from us. Также, если кто-то хочет ознакомиться с этой презентацией подробней, я вам предоставлю ее в открытом доступе. Thank you. Спасибо большое. Роб, спасибо большое за презентацию. У нас есть к вам вопрос от Елены. Она спрашивает, что в вашей презентации видно было, что 3D растет, но вот, например, в нашей стране популярность 3D падает. Подскажите,
это только у нас так, либо такая тенденция происходит и в других странах? Карина, переведи, пожалуйста. Обязательно. So, Rob, thank you so much for your presentation, but we have one question for you from Yelena. She asked you about 3D. So, as you said in your presentation that there is some growth in 3D market, but in Russia, it's not growing enough. It's actually falling. So, is it only in Russia or maybe it's happening somewhere else? I was just going to go back to, let me just share this screen again now. Okay, so Russia has if you take the median age in Russia is 39.6, and some of the regions around, say Moldova or Turkmenistan, Belarus, the populations are younger. And there's more interest in 3D amongst younger populations. Как вы можете посмотреть вот на данном слайде, что средний возраст в России составляет 39,6, а в то время как в других странах, например, в Молдове 36,7, то есть эта цифра намного ниже, и, естественно, среди более молодого поколения будет популярно 3D-кино. But there's also been negatives, and I would defer to technical experts, but there's been negatives about 3D because of the quality of the productions. Также есть разные мнения по поводу 3D-кино, например, со стороны технических каких-то компаний, которые негативно высказываются в пользу 3D-кино, так как тут очень сомнительно прослеживается тема с качеством контента. So there's been a reputation damage to 3D caused by those negatives, which may not happen with new technology. Также на репутацию 3D-кино повлияло негативно вот эти высказывания. Также мы надеемся восстановить репутацию новыми технологиями, чтобы повысить популярность. I would defer to Steve and Stas, the guys at MTE, for a technical explanation on that. Я бы обратился к своим коллегам по поводу какого-то мнения со стороны, с технической стороны по этому поводу. Rob, thank you very much for this presentation. It was really helpful for us, and we really appreciate your input in our conference. Thank you.